Hi friends, welcome to Biology Simplified Tamil. Welcome all to the quiz. ஓகேங்க. இன்னைக்கு தான் நமக்கு லாஸ்ட் குவிஸ். இன்னைக்கு தான் நமக்கு NEET 2022க்கான மென்டியோட லாஸ்ட் குவிஸ்ங்க. ஏன் அப்படின்னா நம்ம வந்து நாளைக்கும் நாளை மறுநாளும் நீங்கள் கொஞ்சம் ஃப்ரீயாக இருந்தால் தான் நல்லா படிக்க முடியும். அதனால தாங்க, வேறு ஒன்றும் இல்லை. ஓகேங்களா? ஸோ டுடே இஸ் அவர் லாஸ்ட் குவிஸ். ஓகே, NEET 2022க்கான லாஸ்ட் குவிஸ்ங்க டுடே. ஓகேங்களா? ஸோ அதனால் நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம், ஃபுல் டெஸ்ட் மாதிரி ஒரு 100 கொஷின்ஸ் வைக்கலான்னு நினச்சோம். ஆனால் இப்போ வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா 99 கொஷின்ஸ் வச்சுருக்கோம். ஏன்னா 100th கொஷின், 100வது கொஷின் வைக்க முடியாது. 100 ஸ்லைட் தான் மேக்ஸிமம் கெப்பாசிட்டி. 100th ஸ்லைடில் வின்னர் பார்க்கணும்ல, அதனால். ஓகேங்களா? சரி, வெல்கம் ஆல். கோட் நம்பர் வந்து மேலே பாருங்கள், 98126349. 98126349 இஸ் த கோட் நம்பர். ஓகேங்களா? எனக்கே ரொம்ப என்ன சொல்கிறது, மனசில் ஏதோ ஒரு பிரிஞ்சு அந்த ஒரு பிரிவினை வருமோ. இல்லை, நம்ம எப்போவும் ஒரு ஃபேமிலி தான். மென்டி இன்னைக்கு லாஸ்ட் மென்டிங்கும் போது ஒரு கனெக்ஷன் குறையிற மாதிரி ஒரு ஃபீல் வருது. பட் எனிவே, நாளை மறுநாள் நீங்கள் நல்லா படிக்கணும், ரிலாக்ஸ்டாக இருக்கணும். அதனால் இன்றைக்கி நம்ம ஃபுல் மென்டி, ஓகேங்களா, பயாலஜி ஃபுல் மென்டி இப்போ வைக்கலாம். ஸோ இன்றைக்கான முதல் கேள்வி பார்க்கலாம். ஒவ்வொரு கேள்விக்கும் 20 செகண்ட்ஸ் இருக்கும். பிக்சர் இருக்கிற கொஷனுக்கு மட்டும் 30 செகண்ட்ஸ் ஆர் 25 செகண்ட்ஸ் இருக்கும். ரீட் த ஃபாலோயிங் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் அண்ட் செலக்ட் த கரெக்ட் ஆப்ஷன். ஸ்டேட்மெண்ட் ஏ, செல்லுலார் ஆர்கனைசேஷன் ஆஃப் த பாடி இஸ் த டிஃபைனிங் ஃபீச்சர் ஆஃப் லைஃப் ஃபார்ம்ஸ். Statement B, all plants, animals, fungi and microbes exhibit metabolism. The sum total of all chemical reaction occurring in our body is metabolism. கரெக்டாக ஆன்சர் பண்ணுங்க. உங்களுக்கு டைம் குறைவாக தான் இருக்கும் 100 கொஷின்ஸ் இருக்கிறதுனால. Both statement A and B are correct. அதுதான் சரியான விடை. செகண்ட் கொஷின் பார்க்கலாம். 20 செகண்ட்ஸ் தான் இருக்கும். கொஞ்சம் சீக்கிரமாக கொஷினை படித்து ஆன்சர் பண்ண பழகணும் நீங்கள். இதுக்கு 25 செகண்ட்ஸ் இருக்கும். காலம் 1ல் அல்புகோ, அனபீனா, டெஸ்மிட்ஸ், உஸ்டிலாகோ இருக்குது. காலம் 2ல் சைனோபாக்டீரியா, கிரையோஃபைட்ஸ், ஃபைகோமைசிட்ஸ், பெசிடியோமைசிட்ஸ் இருக்குது. கரெக்டாக மேட்ச் பண்ணி ஆப்ஷன் ஏ, பி, சி, டி அதில் எது கரெக்ட் ஆப்ஷன்னு சொல்லுங்கள். இன்னைக்கு ஒவ்வொரு கொஷினுக்கும் உங்களுக்கு பிக்சர் இல்லாத கொஷினுக்கு 20 செகண்ட்ஸ் தான் டைம் இருக்கும். டக்குன்னு படிக்கணும், டக்குன்னு ஆன்சர் பண்ண ட்ரை பண்ணணும். டைம்ஸ் அப். ஆப்ஷன் சி தான் கரெக்ட் ஆன்சர். கரெக்டாக மேட்ச் ஆகிருந்தது. 736 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கரெக்டாக ஆன்சர் பண்ணியிருக்கீங்க. தேர்ட் கொஷின் பார்க்கலாம். The term polyadelphous is related to. The term polyadelphous is related to A. Gynoecium, B. Androecium, C. Corolla, D. Calyx. The term polyadelphous is related to. Three, two, one, time's up. யாரோ இம்பார்ட்டண்ட்டாக ஒரு கொஷின் கேட்குறாங்க, ஒரே நிமிஷங்க. சார், ஐ அப்லோட் பாஸ்போர்ட் சைஸ் ஃபோட்டோ அண்ட் போஸ்ட் கார்ட் சைஸ் ஃபோட்டோ இன் டிஃப்ரெண்ட் ட்ரெஸ் சார். அப்போ போஸ்ட் கார்ட் சைஸ் ஃபோட்டோ தேர் வில் பி எனி ப்ராப்ளம்? ஒரு ப்ராப்ளமும் இருக்காது, டோன்ட் வரி, ஒரு ப்ராப்ளமும் இருக்காது. 740 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆண்ட்ரீஷியம் அப்படின்னு கரெக்டாக ஆன்சர் பண்ணியிருக்கீங்க. ஃபோர்த் கொஷின் பார்க்கலாங்க. 4வது கேள்வி. What is the common in all the three, Funaria, Dryopteris and Ginkgo? A. Presence of archegonia. B. Well-developed vascular tissue. C. Independent gametophyte. D. Independent sporophyte. இந்த மூணுக்கும் உள்ள காமன் கேரக்டர் என்ன? Funaria, Dryopteris, Ginkgo. Time's up. Presence of archegonia is the correct answer. 1000+ students மென்டியில் வந்துட்டீங்க. சூப்பர், வெரி குட், எக்ஸலண்ட், வெரி குட். 1322 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் லைவ்ல இருக்கீங்க. தேங்க்யூ ஸோ மச். ஃபிஃப்த் கொஷின் பார்க்கலாம். லீடர் போர்டு, ஒரு லீடர் போர்டு தான் வரும். நெக்ஸ்ட் கொஷின் தான் வந்துட்டு இருக்கும். The morphological nature of the eligible part of coconut is, edible part. சந்தோஷத்தில் எலிஜிபிள்னு வருது. ஓகே, edible part of coconut is A. cotyledon, B. endosperm, C. pericarp, D. perisperm. The morphological nature of the edible part of the coconut is. ஒவ்வொரு கொஷினுக்கும் 20 செகண்ட்ஸ் தாங்க இருக்கும். பிக்சர் இருந்தால் மட்டும் 30 செகண்ட்ஸ் ஆர் 25 செகண்ட்ஸ் வச்சுருப்போம்.
939 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எண்டோஸ்பம் அப்படின்னு கரெக்டாக ஆன்சர் பண்ணியிருக்கீங்க. வெரி குட். தேங்காய் சட்னி அரைச்சி சாப்பிடுவோம். லீடர் போர்ட் கடைசியாக 99 கொஷின் முடிச்சு தான் வரும், இடையில வராது. Casparian strips occurs in. Casparian strip occur in option A epidermis, option B pericycle, option C cortex, option D endodermis. Casparian strip எதுல இருக்கு? Time's up. Endodermis of root is the correct answer. 733 students correct answer பண்ணிருக்கீங்க. Very good, very good, very good. Next question. Match the column 1 with column 2. Column 1 la first tropic level, second la humus, C pioneer species இருக்கு. Column 2 la invadia bare area, second amorphous substance, third successive change in given area, fourth la phytoplankton, grass, tree இருக்கு. கரெக்டாக மேட்ச் பண்ணி ஆன்சர் பண்ணுங்க. ஈஸியான கொஷின் தான். டைம்ஸ் அப். ஓகே, 817 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆப்ஷன் பின்னு கரெக்டாக ஆன்சர் பண்ணியிருக்கீங்க. 8th கொஷின் பார்க்கலாம். செல்ஸ் இன் G நாட் ஃபேஸ். Cells in G naught phase, G0 phase. A. Terminate the cell cycle. B. Exit the cell cycle. C. Enter the cell cycle. D. Suspend the cell cycle. G0 phase la cells எப்படி இருக்கும்? Time's up. Okay, exit the cell cycle is the correct answer. Exit the cell cycle is the correct answer. Answer தப்பா வச்சாச்சு, sorry. Exit the cell cycle is the correct answer. 9th question. Which among the following are stop codon? Easy question தான். நம்ம வச்ச டெஸ்ட்லயே நிறைய வந்திருக்கு, ஆனா கொஞ்சம் டிஃபரெண்டா வச்சாச்சு. ஆப்ஷன் A AUU AUA AUG, ஆப்ஷன் B GUC AGU CUU இருக்கு, ஆப்ஷன் C UAA UAG UGA இருக்கு, ஆப்ஷன் D UU UAU GAG இருக்கு. ஓகே, UAA UAG UGA நோட் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ இந்த மூணும் ஸ்டாப் கோடான். ஸ்டாப் கோடானுக்கு டிஆர்என்ஏ கிடையாது, ஞாபகம் வச்சுக்கணும். 10th கொஷின். In meiosis, crossing over is initiated at option A zygotin, option B diplotin, option C pectin, option D leptotin. In meiosis, crossing over is initiated at time's up. எத்தனை பேர் கரெக்டாக ஆன்சர் பண்ணிருக்கீங்க பார்க்கலாம். 791 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் pectin அப்படின்னு கரெக்டாக ஆன்சர் பண்ணியிருக்கீங்க. 11th கொஷின் பார்க்கலாம். Study of Bakane disease of rice led to discovery of A. Gibberellins, B. auxins, C. Bakery rice, D. both A and B. இந்த ஆப்ஷன் பார்த்தீங்களா, பேக்கரி ரைஸ். Time's up. Gibberellin is the correct answer. Option A is the correct answer. Okay. 12th question. Column 1 la in situ conservation, sacred groves, ex situ conservation, evil quartet இருக்கு. Column 2 la Khasi and Jaintia, biodiversity hotspot, botanical garden, loss of biodiversity இருக்கு. Three, 2, 1, time's up. Okay, 833 students option B னு கரெக்டாக ஆன்சர் பண்ணியிருக்கீங்க. 13th கொஷின் பார்க்கலாம். The water potential of pure water is option A less than 0, option B more than 0 but less than 1, option C more than 1, option D 0.
Time's up. 1031 students. 1000 students answer பண்ணி எவ்வளோ நாள் ஆகுது தெரியுமா? ஒரு கொஷனுக்கு கரெக்ட் ஆப்ஷன் 1000 + ஸ்டூடெண்ட் சொல்லி. வெரி குட். என் கண்ணே பற்றும் போல இருக்கு. ஓகே, எக்ஸலண்ட். வெரி குட், வெரி குட், வெரி குட். எக்ஸலண்ட். கீப் கோயிங். இந்த மாதிரி தான் நீங்கள் நீட்லையும் பர்ஃபார்ம் பண்ணி நல்ல மார்க் வாங்கணும். விச் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் எலிமெண்ட்ஸ் இஸ் ரெஸ்பான்சிபிள் ஃபார் மெயின்டைனிங் turgidity in cells? Option A magnesium, option B sodium, option C potassium, option D calcium. Which of the following elements is responsible for maintaining turgidity in cells? Time's up. Potassium is the correct answer. 813 students answer பண்ணிருக்கீங்க. 1 2 3 1237 students answer பண்ணிருக்கீங்க. Thank you so much. Thank you so much. 15th question பார்க்கலாம். Column 1ல magnesium, sulfur, iodine, manganese இருக்கு. Column 2ல found in some amino acids, not essential for plants, structural component of chlorophyll, water splitting in photosynthesis இருக்கு. கரெக்டாக மேட்ச் பண்ணி ஏவா பியா சியா டியா சொல்லுங்க. You have 20 more seconds. இது கொஞ்சம் மேட்ச் த காலம்ங்கிறதுனால இந்த மாதிரி கொஷினுக்கு மட்டும் நம்ம நிறைய டைம் கொடுப்போம். அதர் தென் பிக்சர் இல்லாத கொஷினுக்குலாம் 20 seconds தான் இருக்கும். டைம்ஸ் ஆர் 869 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆப்ஷன் பி கரெக்டாக மேட்ச் பண்ணி சொல்லியிருக்கீங்க. 16th கொஷின் பார்க்கலாம். 16வது கேள்வி. Which is the first CO2 acceptor enzyme in C4 plants? A. RuBP carboxylase, B. phosphoric acid, C. Rubisco, D. PEP carboxylase. Which is the first carbon dioxide acceptor enzyme in C4 plants? A. RuBP carboxylase, B. phosphoric acid, C. Rubisco, D. PEP carboxylase. Time's up. Okay. PEP carboxylase is the correct answer. 700 students correct answer பண்ணிருக்கீங்க. chat boxலையும் கரெக்டாக பர்ஃபெக்டாக சூப்பராக தங்கங்கள் வைரங்கள் முத்துக்கள் பவளங்கள் மாணிக்கங்கள் மரகதங்கள் கோமேதகங்கள் எல்லாரும் வைரங்கள் வைடூரியங்கள் அழகாக ஆன்சர் பண்ணுறீங்க. வெரி குட். 17th கொஷின் பார்க்கலாம். Column 1 National Forest Policy, Water Act, Environmental Act, Air Act. Column 2 1986, 1981, 1974, 1988 இருக்கு. கரெக்டாக மேட்ச் பண்ணணும் நீங்கள். 10 more seconds. Time's up. Okay. Option C is the correct answer. 678 number. ஃபேன்சி நம்பர் 6 7 8 கரெக்டாக ஆன்சர் பண்ணிருக்கீங்க. வெரி குட். 18th கொஷின் பார்க்கலாம். சிங்கிள் டர்ன் ஆஃப் சிட்ரிக் ஆசிட் சைக்கிள் ஈல்ட்ஸ். ஆப்ஷன் ஏல 2 FADH2, 2 NADH2, 2 GTP இருக்கு. ஆப்ஷன் பியில் 1 FADH2, 3 NADH2, 1 GTP இருக்கு. ஆப்ஷன் சியில் 1 FADH2, 2 NADH2, 1 GTP இருக்கு. ஆப்ஷன் டியில் 1 FADH2, 4 NADH + 4H + 1 GTP இருக்கு. ஏது கரெக்ட் ஆன்சர்? ஏவா பியா சியா டியா? 3 2 1 டைம்ஸ் அப். ஆப்ஷன் டி கரெக்ட்னு இருக்கு. அந்த பிக்சர் திருப்பி போய் பார்க்க முடியாது. ஓகே. 19th கொஷின் பார்க்கலாம். Which of the following structures is not found in a prokaryotic cell? Option A mesosome, option B plasma membrane, option C nuclear envelope, option D ribosome. இதில் எது வந்து prokaryotic cellல இருக்காது? Time's up. நியூக்ளியர் என்வலப் இருக்காது. 937 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கரெக்டாக ஆன்சர் பண்ணியிருக்கீங்க. 1643 1 2 3 4 எல்லாம் வந்துருச்சு. ஆனால் ஆர்டரா இல்லை. பரவாயில்ல. வெரி குட். ஸோ 20th கொஸ்டின் பார்க்கலாம். நியூக்ளியர் என்வலப் நியூக்ளியோலஸ் ப்ரோகேரியாட்டில் இருக்காது. பாக்டீரியாவில் இருக்காது. மோனிராவில் இருக்காது. Effect of low temperature which shorten vegetative period and hasten flowering is A. Photoperiodism, B. Transpiration, C. Vernalization,
D. Photolysis. Effect of low temperature which shorten vegetative period and hasten flowering is. Time's up. Vernalization is the correct answer. Low temperature அப்படினாலே and flowering வந்துருச்சுனாலே vernalization தான். 21st question பார்க்கலாம். 21st question கடகடகடகடன் போவுங்க. In Zostera and Vallisneria, pollination takes place by A. water, B. wind, C. autogamy. Autogamy na self pollination னு கொடுத்திருக்காங்க. உங்களுக்கு அதெல்லாம் தெரியும். D. insects. இது கூடமா எனக்கு தெரியாது அப்படின்னு உங்க மனசுக்குள்ள சொல்றது எனக்கு கேக்குது, உங்க மைண்ட் வாய்ஸ். ஓகே. Okay, option A, water is the correct answer. 906 students correct answer பண்ணிருக்கீங்க. Next question பார்க்கலாம். Column 1ல megasporogenesis intine exine இருக்கு. Column 2ல pectocellulosic formation of megaspore provides nourishment to pollen grain. Outer layer of pollen grain இருக்கு. கரெக்ட்டா மேட்ச் பண்ணி ஏவா பியா சியா டியான்னு நீங்க சொல்லணுங்க. 3, 2, 1, time's up. Okay, 955 students option C னு correct answer பண்ணிருக்கீங்க. Very good. 23rd question பார்க்கலாம். Who noted that the behavior of chromosomes was parallel to the behavior of genes? A. Sutton Boveri, B. Sherma concurrence, D. Mendel, C. Mendel, D. Vries. Hugo de Vries தான் Vries னு கொடுத்திருக்காங்க. And Correns. De Vries and Correns, option D. ஏது கரெக்டான ஆன்சர் சொல்லுங்க. Time's up. Sutton and Boveri is the correct answer. 850 students correct answer பண்ணிருக்கீங்க. 24th question பார்க்கலாம். 24வது கேள்வி. The two alleles of a gene pair are located on A. Heterologous site and homologous chromosome, B. Homologous site and heterologous chromosome, C. Homologous site and homologous chromosome, D. Heterologous site and heterologous chromosome. Time's up. 622 students homologous sites and homologous chromosomes னு correct answer பண்ணிருக்கீங்க. 25th question. Example for multiple alleles is. Example for multiple alleles is A. Capital A, small a, capital B, small b. B. Capital A, small a, small a. C. Small a, small a, small b, small b. D. A, B, O. நீங்கள் கேண்டிடேட் நேமில் ஏதோ ப்ராப்ளம்னு ஒருத்தவங்க சொல்கிறீங்க, நீங்கள் மெயில் பண்ணுங்கள், என்டிஏக்கு மெயில் பண்ணுங்கப்பா. ABO இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர். 1016 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கரெக்டாக ஆன்சர் பண்ணியிருக்கீங்க. வெரி குட். 1000 பேருக்கு மேலே கரெக்டாக ஆன்சர் பண்ணியிருக்கீங்க. வெரி குட், எக்ஸலண்ட். 26th கொஸ்டின் பார்க்கலாம். At which stage the two chromosome pairs can align at the equatorial plate independently of each other? A. Anaphase of meiosis 2, B. Metaphase of meiosis 2, C. Anaphase of meiosis 1, D. Metaphase of meiosis 1. Okay, ஒரே நிமிஷங்க. Metaphase of meiosis 1 is the correct answer. Two chromosome pairs align at the equatorial plate na independently of each other na metaphase of meiosis 1 is the correct answer. 448 students correct answer பண்ணிருக்கீங்க. Two pairs na metaphase of meiosis 1. Mendelian disorder caused by the substitution of glutamine acid, that is bivaline, at the 6th position of the beta globin chain of the hemoglobin molecule. A. Hemophilia, B. Sickle cell anemia, C. Phenylketonuria, D. Down syndrome.
குளூட்டமிக் இருக்கிற இடத்துல வேலைன் வந்துருச்சு சப்ஸ்டிடியூஷன் ஆகி, அது என்னது? டைம்ஸ் அப். Sickle cell anemia is the correct answer. 962 students correct answer பண்ணிருக்கீங்க. 28th question பார்க்கலாம். 28வது கேள்வி. The direction in which DNA dependent DNA polymerase catalyzes the polymerization is option A 3' to 5', option B 5' to 3', option C both A and B, option D none of this. DNA dependent DNA polymerase. Polymerization எந்த directionல இருக்கும்? Time's up. 5' to 3' is the correct answer. 683 students correct answer பண்ணிருக்கீங்க. Column 1ல basal placentation, axial placentation, free central placentation, parietal placentation இருக்கு. Column 2ல dianthus, algemone, china rose, marigold இருக்கு. கரெக்டா மேட்ச் பண்ணி ஆப்ஷன் ஏவா பியா சியா டியான்னு கரெக்டா கண்டுபிடிக்கணும் நீங்க. Time's up. Option A is the correct answer. 574 students correct answer பண்ணிருக்கீங்க. 30th question பார்க்கலாம். Example of biomagnification is. Example of biomagnification is A. Arsenic in air, B. DDT, C. Planktonic activities, D. Dust particles. Time's up. நான் இதை எதிர்பார்த்துக்கிட்டே இருந்தேன். 1 2 3 4 I was waiting for it. ஒவ்வொரு ஸ்லைடு வரும்போது நான் பார்த்துக்கிட்டே இருப்பேன். 1 2 3 4 ஃபேன்சி நம்பர். 1234 பேர் கரெக்டாக பார்ட்டிசிபேட் பண்ணியிருக்கீங்க அண்ட் 1000+ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கரெக்டாக ஆன்சர் பண்ணியிருக்கீங்க டிடிடி. அண்ட் திஸ் இஸ் நாட் ரொம்ப ஈஸி கொஷின்லாம் கிடையாது, கொஞ்சம் மாட்ரேட் கொஷின். வெரி குட், வெரி குட், எக்ஸலண்ட். ஏன்னா மித்த ஆப்ஷன் லைட்டாக கன்ஃபியூஸ் பண்ணுவாங்களா, அதனால சொன்னேன். லைஃப் சைக்கிள்ஸ் ஆஃப் பாலிசைஃபோனியா அண்ட் கிளாமிடோமோனாஸ் ரெஸ்பெக்டிவ்லி ஆர் ஏ ஹேப்ளோடிப்ளான்டிக் டிப்ளான்டிக், பியில் ஹேப்ளான்டிக் அண்ட் டிப்ளான்டிக் இருக்குது, சியில் ஹேப்ளோடிப்ளான்டிக் ஹேப்ளான்டிக் இருக்குது, டியில் டிப்ளான்டிக் ஹேப்ளோடிப்ளான்டிக் இருக்குது. டைம்ஸ் அப். 742 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஹேப்ளோடிப்ளான்டிக் ஹேப்ளான்டிக் அப்படின்னு கரெக்டாக ஆன்சர் பண்ணியிருக்கீங்க. பாலிசைஃபோனியா ஹேப்ளோடிப்ளான்டிக், கிளாமிடோமோனாஸ் ஹேப்ளான்டிக். 32nd question. Under unfavorable conditions, many zooplankton species in water bodies are known to enter A. Adaptation, B. Migration, C. Diapause, D. Aestivation. $1,500+ diamonds, gold நமக்கு சப்போர்ட் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க. தேங்க்யூ. அண்டர் அன்ஃபேவரபிள் கண்டிஷன், அது வந்து டயாபாஸ். ஜூ பிளாங்க்டான்ஸ் வந்து டயாபாஸில் போவாங்க. 898 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கரெக்டாக ஆன்சர் பண்ணியிருந்தீங்க. நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பார்க்கலாம். Detrivores break down detritus into smaller particles and the process is called A. Catabolism, B. Humidification, C. Decomposition, D. Fragmentation. Detrivores break down detritus into smaller particles and the process is called. $1,600, 8,500. Okay. 638 students fragmentation அப்படின்னு கரெக்டாக ஆன்சர் பண்ணிருக்கீங்க. நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின், 34th கொஸ்டின். காலம் 1ல G0, G2, G1S இருக்கு. காலம் 2ல செல் growth, DNA duplication, both cell and nucleus grow, differentiation இருக்கு. கரெக்டாக மேட்ச் பண்ணி ஏவா பியா சியா டியா கண்டுபிடிங்க. chat boxல நிறைய பேர் கரெக்டாக ஆன்சர் பண்ணுறீங்க. தேங்க்யூ ஸோ மச். கீப் ஆன்சரிங். டைம்ஸ் அப்.
Option C is the correct answer. 925 students correct answer பண்ணிருக்கீங்க. Next question. Which of the following is an adaptive feature of halophytes? Option A, presence of hydrode. Option B, presence of nematophores. Option C, presence of sunken stomata. Option D, conducting tissue or rudimentary. Time's up. 753 students present. Which of the following is adaptive feature of halophytes? Adaptive feature ங்கிறது sunken stomata. Adaptive feature sunken stomata. Presence of nematophores ங்கிறது modification. Root modificationல வரும். Adaptationல வராது. Adaptive structure ங்கிறது presence of sunken stomata. Okay. 36th question பார்க்கலாம். Identify the incorrect statement. A, phloem in gymnosperms. பட் ஆனால் மேங்க்ரோவ்ஸில் வந்து நிமட்டோஃபோர்ஸ் தான் வரும், சுவாச வேர்கள் நிமட்டோஃபோர்ஸ் தான் வரும். ஓகே, அது மட்டும் நான் செக் பண்ணி உங்களுக்கு சொல்கிறேன். phloem in gymnosperms lack sieve tubes and companion cells. B, the cell. இதில் வந்து incorrect statement என்னன்னு கண்டுபிடிங்க. Time's up. Okay. The cell wall of parenchyma is made up of pectin is incorrect. ஏன்னா cell wall of parenchyma வந்து cellulose ஆனது. Okay. Cellulose. 37th question. Find out the correct statement. A. Statement A வந்து during mitosis endoplasmic reticulum and nucleolus disappear completely at early prophase இருக்கு. B ல chromosomes are arranged along the equator during prophase of mitosis இருக்கு. C ல nucleolus, Golgi complex and endoplasmic reticulum reform during late anaphase stage of mitosis இருக்கு. D ல small disc shaped structures at the surface of the centromeres that appear during metaphase are kinetochores இருக்கு. இதில் எது correct statement அப்படின்னா option D. 501 students correct answer பண்ணிக்கோங்க. 38th question பார்க்கலாம். Column 1 thylakoid cristae cisternae chromatin இருக்கு. Column 2 disc shaped sacs and Golgi apparatus, condensed structure of DNA, flat membranous sacs in stroma, infoldings in mitochondria இருக்கு. கரெக்டாக மேட்ச் பண்ணி A, B, C, Dல எது கரெக்ட் ஆன்சர்னு சொல்லுங்க. ஓகேங்களா? நேம் அண்ட் டேட் இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை ஃபோட்டோவில். நோ இஷ்யூஸ், நோ ப்ராப்ளம், டோன்ட் வரி. டைம்ஸ் அப். ஓகே, 620 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆப்ஷன் டின்னு கரெக்டாக ஆன்சர் பண்ணியிருக்கீங்க. நெக்ஸ்ட் கொஷின். In the ABO system of blood groups, if both antigens are present but no antibody, the blood group of the individual would be. ஆப்ஷன் ஏல O இருக்கு, ஆப்ஷன் பியில் A இருக்கு, ஆப்ஷன் சியில் B இருக்கு, ஆப்ஷன் டியில் AB இருக்கு. கரெக்டாக ஆன்சர் பண்ணுங்க. டைம்ஸ் அப். ஏபி பிளட் குரூப்பில் தான் உங்களுக்கு வந்து போத் ஆன்டிஜென்ஸ் ப்ரெசன்ட் பட் நோ ஆன்டிபாடி. ஞாபகம் வச்சுக்கணும். 40th கொஷின் பார்க்கலாம். 40வது கேள்வி. Which of the following options gives the correct sequence of events during mitosis? Option A condensation, nuclear membrane disassembly, arrangement at equator, centromere division, segregation, telophase இருக்கு. அதே தான் வேற வேற ஆர்டரில் கொடுத்துருக்காங்க. கரெக்ட் ஆர்டர் எது? ஏவா, பியா, சியா, டியான்னு கரெக்டாக கண்டுபிடிங்க. Time's up. Option A is the correct answer. 570 students correct answer பண்ணிருக்கீங்க. 41st question பார்க்கலாம். If a double-stranded DNA has 20% thymine, calculate the percentage of adenine in the DNA. A 20%, B 80%, C 50%, D 30%. If a double-stranded DNA has 20% of thymine, calculate the percent of adenine in the DNA. Time's up.
நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் அடினைன் இஸ் ஈக்குவல் டு தைமின் அப்படின்னு. ஸோ அடினைன் தைமின் 20%னா அடினைன் 20% இருக்கும். தட் இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர். 42nd question. Which out of the following is a mismatched pair? Option A rhodophysi chlorophyll A D phycoerythrin இருக்கு. Bல pheophysi chlorophyll AC இருக்கு. Cல chlorophysi pheophysi chlorophyll AC இருக்கு. Cல chlorophysi chlorophyll A and xanthophyll இருக்கு. Dல pheophysi fucoxanthin இருக்கு. இதுல mismatched pair என்ன? Option C is the mismatched pair. Chlorophysiல chlorophyll A, D xanthophyll. Dல இருக்காது, xanthophyll இருக்காது. chlorophysiல அது green color pigment மட்டும்தான் இருக்கும். Select the correct statement. First statement, cytokinins help in delaying senescence இருக்கு. Second statement, ethylene is useful in stimulating growth of lateral buds இருக்கு. Cல auxins are involved in regulating apical dominance இருக்கு. Dல gibberellins are responsible for immature falling of leaves இருக்கு. இதுல எந்தெந்த ஸ்டேட்மெண்ட் கரெக்ட்? இந்த நாலுல A and C யா, A and D யா, B and C யா, A and B யான்னு சொல்லணும் நீங்க. Time's up. 516 students A and C ஒன்றின் கரெக்டாக ஆன்சர் கண்டுபிடிச்சிருக்கீங்க. 44th கொஷின் பார்க்கலாம். chat boxல நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கரெக்டாக ஆன்சர் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க. தேங்க்யூ, வெரி குட். தம் இம்ப்ரெஷன் ஹரிசாண்டலாக வைக்கலாம். இப்படி ஆர்கானிக் ஃபார்மிங் இன்க்ளூட்ஸ் யூஸ் ஆஃப் பயோஃபர்டிலைசர் ஃபர்ஸ்ட்ல இருக்குது. செகண்டில் யூஸ் ஆஃப் பிளான்ட் பேஸ்டு பெஸ்டிசைட்ஸ் இருக்குது. தேர்டில் யூஸ் ஆஃப் அசோஸ்பைரிலம் அண்ட் அசட்டோபாக்டர் இருக்குது. ஃபோர்த்தில் லெகுமினஸ் பிளான்ட்ஸ்னு இருக்குது. A 1 only, B 2 and 4 only, C 3 and 4 only, D 1 2 3 and 4. எதெல்லாம் ஆர்கானிக் ஃபார்மிங்ல இன்க்ளூட் ஆகுது? ஆல் 1 2 3 and 4. 768 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கரெக்டாக ஆன்சர் பண்ணியிருக்கீங்க. 45th கொஷின் பார்க்கலாம். Which among the following is not a cause of biodiversity exploitation? Option A, genetic diversity, endemism, volcanoes. Option B, fragmentation, invasion, exploitation. Option C, invasion, co-extinction, habitat loss. Option D, co-extinction, fragmentation, habitat loss. Which among the following is not a cause of biodiversity exploitation? Time's up. Okay. 787 students genetic diversity, endemism, volcanoes அப்படின்னு கரெக்டாக ஆன்சர் பண்ணிருக்கீங்க. நாட் ஃபாலோயிங் இஸ் நாட் ஏ காஸ் ஆஃப் பயோடைவர்சிட்டி எக்ஸ்பிளனேஷன். நாட், இதெல்லாம் கிடையாது. 46th கொஷின். விச் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் பேர் இஸ் ராங்? ராங் கேட்குறாங்க. A C3 maize, B C4 crayons anatomy, C Calvin cycle PGA, D hatch slack pathway OAA. Time's up. Option A is the wrong one. ஏன்னா C3 plants maize கிடையாது and maize is a C4 plants. Maize is a C4 plant. 47th question. Match column 1 with column 2 and select the correct option. Column 1 pseudocarp, parthenocarp, eucarp, saurosis. Column 2 pineapple, banana, pear, tomato. Correcta match பண்ணி நீங்க option A வா B யா C யா D யா கண்டுபிடிக்கணும். 15 more seconds. Time's up. 421 students option B கண்டுபிடிச்சிருக்கீங்க. இதுல pseudocarpனா false fruit. False fruit இருக்கு நமக்கு. Apple, pear இதெல்லாம் false fruitனு படிச்சிருப்பீங்க இல்லையா? 48th question. Example of class Lycopsida is option A Pteris, option B Xylotum, option C Selaginella, option D Equisetum.
example of class Lycopsida is. Time's up. 594 students செலாஜினலான்னு கரெக்டாக ஆன்சர் பண்ணியிருக்கீங்க. 49th கொஷின் இப்போ பார்க்கலாங்க. crop variety resistance to disease இருக்கு. கரெக்ட் பேர் எதுன்னு கண்டுபிடிங்க. ஏல கௌபி பூசா சதாபஹார் ஒயிட் ரஸ்ட் இருக்கு. பியில் சில்லி பூசா ஸ்வர்னிம் பாக்டீரியல் பிளைட் இருக்கு. சியில் வீட் ஹிம்கிரி லீஃப் அண்ட் ஸ்ட்ரைப் ரஸ்ட் இருக்கு. டியில் காலிஃப்ளவர் பூசா கோமல் டொபாக்கோ மொசைக் வைரஸ் இருக்கு. இதில் எது வந்து கரெக்ட் பேர் அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கணும். Time's up. 892 students option C னு கரெக்டாக ஆன்சர் பண்ணியிருக்கீங்க. 50th கொஷின் இப்போ பார்க்கலாம். ஏரன் கைமா ஆர் ஃபவுண்ட் இன் பனானா கன்னா குக்கர்பிட்டா ஓலியா. இதில் வந்து ஆப்ஷன் ஒன்லி ஒன்னா, ஆப்ஷன் பியில் 1 2 3 ஆப்ஷன் சியில் 1 and 2 ஆப்ஷன் டியில் 1 2 3 4 எதுலலாம் ஏரன் கைமா இருக்குது அப்படின்னு சொல்லுங்கள். ஏரன் கைமானா ஏர் ஃபில்டு பேரன் கைமா ஃப்ளோட்டிங்க்கு ஹெல்ப் பண்ணும். ஸோ குக்கர் பிட்டா சாரி 1 and 2 பனானா அண்ட் கண்ணால் ஏரன் கைமா இருக்குது. ஓகேங்களா? 1 and 2 இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர். ஏரன் கைமா ஏர் ஃபில்டு பேரன் கைமா. malignant malaria is caused by some question outside NCERT இருக்கும், அதை பற்றி worry பண்ணாதீங்க. malignant malaria is caused by A. Plasmodium vivax, B. Plasmodium falciparum, C. Plasmodium malariae, option D. W. malayi. Time's up. Falciparum is the correct answer. 52nd question பார்க்கலாம். Which of the following causes severe harm to the roots of tobacco plant? Option A. TMV, tobacco mosaic virus. Option B. Melidogyne incognitia. Option C. Tobacco budworm. Option D. diphthyrans. இதில் எது வந்து root of tobacco plantsக்கு severe harm loss ஏற்படுத்துறது? root. Time's up. 690 students மெலைடோகைனே இன்காக்னிஷியா தான் ரூட்டில் ப்ராப்ளத்தை ஏற்படுத்துதுன்னு சொல்லியிருக்கீங்க. டிஎம்வி வந்து லீஃபுங்க, வைரஸ் அது லீஃபு. ஓகே, 53rd கொஷின் பார்க்கலாம். 53வது கேள்வி. அட்ரஸ் பற்றி ஒரி பண்ணாதீங்க. ஆதார் கார்டில் அட்ரஸை பற்றி ஒரி பண்ணாதீங்க. ஹோமோலாகி கேன் நாட் பி எக்ஸ்பிளைன்டு பை A. vertebrate hearts and brains, B. forelimbs of man and bat, C. thorns and tendrils of bougainvillea and cucurbita, D. eyes of mammals and octopus. Time's up. Eyes of mammals and octopus is the correct answer. 54th question பார்க்கலாம். column 1 column 2 correct option ஓட மேட்ச் பண்ணுங்க. column 1ல aspergillus niger, trichoderma, polysporum, penicillium notatum, monascus purpureus இருக்கு. column 2ல antibiotic, cyclosporin A, citric acid, statins இருக்கு. கரெக்டா மேட்ச் பண்ணி ஏவா பியா சியா டியான ஆன்சர் பண்ணுங்க. கரெக்டா மேட்ச் ஆயிருக்கிறது. Time's up. Okay. Option C is the correct answer. 993 students correct answer பண்ணிருக்கீங்க. 55th question பார்க்கலாம். Smooth muscles are A. voluntary multinucleate cylindrical, B. involuntary fusiform non-striated, C. involuntary cylindrical striated, D. voluntary spindle shaped uninucleate. Smooth muscles are
times up. 800 students involuntary fusiform and non-striated அப்படின்னு கரெக்டாக ஆன்சர் பண்ணிருக்கீங்க. 56th கொஷின் பார்க்கலாம். காலம் 1ல BT டாக்ஸின், கோல்டன் ரைஸ், ஜெனட்டிக்கலி என்ஜினியர்டு இன்சுலின், எலிசா இருக்குது. காலம் 2ல விட்டமின் ஏ, சி பெப்டைட், ஆன்டிஜன், பெஸ்ட் ரெசிஸ்டன்ஸ் இருக்குது. ரெண்டையும் மேட்ச் பண்ணி கரெக்டான ஆன்சர் எதுன்னு கண்டுபிடிக்கணும். ஏவா, பியா, சியா, டியா. Time's up. Option D is the correct answer. Fancy number. 999 students correct answer பண்ணிருக்கீங்க. Very good. 2023க்கு நம்ம ஜூலை 18th இருந்து ஆரம்பிக்கிறோம்ப்பா. About 70% of carbon dioxide in blood is transported in the form of A. dissolved carbon dioxide, B. bicarbonates, C. carbaminohemoglobin, D. carboxyhemoglobin. ஆப்ஷன்ஸ் குட்டியாக இருக்குது, நான் திருப்பி படிக்கிறேன். ஏ டிசால்வ்டு கார்பன் டை ஆக்சைடு, பி பைகார்பனேட், சி கார்பமினோஹீமோக்ளோபின், டி கார்பாக்சி ஹீமோக்ளோபின். பைகார்பனேட்ஸ் இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர். 852 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கரெக்டாக ஆன்சர் பண்ணியிருக்கீங்க. 58th கொஷின் பார்க்கலாம். 58வது கேள்வி. இன் மேல் காக்ரோச்சஸ் sperms are stored in which part of the reproductive system? A. testis, B. vas deferens, C. seminal vesicle, D. mushroom glands. In male cockroaches, sperms are stored in which part of the reproductive system? Time's up. Okay, seminal vesicle is the correct answer. 556 students correct answer பண்ணிருக்கீங்க. Identify the correctly matched structure and its secretion. Option A. intestinal mucosa insulin, B. gallbladder bile, C. parotid gland saliva, D. goblet cells HCl. Correctly matched structure and its secretion கண்டுபிடிக்கணும். Time's up. Parotid gland saliva is the correct answer. 575 students correct answer பண்ணிருக்கீங்க. Which of the following terms describe human dentition? Option A. thecodont, diphyodont, homodont. Option B. pleurodont, diphyodont, heterodont. Option C. pleurodont, monophyodont, homodont. Option D. thecodont, diphyodont, heterodont. Option D is the correct answer. 987 students correct answer பண்ணிருக்கீங்க. 61st question பார்க்கலாம். என்ன loading result வருது? Okay, answer fast to get more points. Identify the correct sequence of events in a cardiac cycle. Option A. atrial systole, ventricular diastole. Option B. atrial systole, ventricular systole, joint diastole. Option C. atrial systole, ventricular diastole, ventricular systole. Option D. ventricular diastole, ventricular systole, atrial systole. இதில் correct sequence of events in cardiac cycle என்னன்னு கண்டுபிடிக்கணும். Time's up. atrial systole, ventricular systole, joint systole. AVJ. 5-methyl uracil is also known as. Option A. cytosine, Option B. adenine, Option C. guanine, Option D. thymine. 5-methyl uracil is also known as. Time's up. Thymine is the correct answer. 889 students correct answer பண்ணிருக்கீங்க. 63rd question பார்க்கலாங்க. 63வது கேள்வி.
Osteoporosis, an age-related disease of skeletal system, may occur due to A. High concentration of calcium and sodium, B. Accumulation of uric acid leading to inflammation of joints, C. Decreased level of estrogen, D. Immune disorder affecting neuromuscular junction leading to fatigue. 688 students decreased level of estrogen அப்படின்னு கரெக்டாக ஆன்சர் பண்ணிருக்கீங்க. 64th கொஷின் பார்க்கலாம். Corpus callosum connects. Corpus callosum connects. Option A, 2 cerebral hemisphere, B, cerebral hemisphere and cerebellum, C, cerebral hemisphere and medulla oblongata, D, medulla oblongata and optic lobes. Corpus callosum connects. Time's up. 787 students 2 cerebral hemisphere அப்படின்னு கரெக்டாக ஆன்சர் பண்ணியிருக்கீங்க. 65th கொஷின் பார்க்கலாம். Match column 1 with column 2. Cytokine barrier, B, lymphocyte, cell mediated immune cellular barriers. Option A இருக்கு. Option B column 2 polymorphonuclear leukocytes, T lymphocytes, interferons, army of proteins இருக்கு. கரெக்டாக மேட்ச் பண்ணி ஏவா பியா சியா டியான்னு கண்டுபிடிக்கணும். chat பாக்ஸில் கரெக்டாக ஆன்சர் பண்ணுறீங்க. தேங்க்யூ ஸோ மச், வெரி குட். மெம்பர் ஒருத்தவங்க ஜாயின் பண்ணியிருக்கீங்க, தேங்க்யூ. 750 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆப்ஷன் ஏன்னு கரெக்டாக ஆன்சர் பண்ணியிருக்கீங்க. 66th கொஷின் பார்க்கலாம். Select the type of enzyme involved in the following reaction. Sg plus S dash which gives rise to S plus S dash G. Sg கடையில் bond இருக்கு plus S dash which gives rise to S plus S dash G கடையில் bond வந்திருக்கு. A transferase, B dehydrogenase, C hydrolase, D lyases. Transferase is the correct answer. 713 students correct answer பண்ணுங்க. Group transfer நடந்திருக்கு. Transferase. Match column 1 with column 2. Column 1 tubectomy, Walt, Saheli, lactational amenorrhea இருக்கு. Column 2 contraceptive pills, absence of menstruation, sterilization in females, barrier made of rubber இருக்கு. Ten more seconds. கரெக்டாக மேட்ச் பண்ணி ஏவா பியா சியா டியா கண்டுபிடிக்கணும். Time's up. 1014 students option A அப்படின்னு கரெக்டாக மேட்ச் பண்ணி கண்டுபிடிச்சிருக்கீங்க. வெரி குட். 1000 plus students கரெக்டாக ஆன்சர் பண்ணியிருக்கீங்க. வெரி குட். 68th கொஷின் பார்க்கலாம். Inulin is a polymer of. Inulin is a polymer of. Inulin is a polymer of A, glucose, B, fructose, C, galactose, D, albinose. Time's up. 678 students fructose அப்படின்னு கரெக்டாக ஆன்சர் பண்ணிருக்கீங்க. Fructose is the correct answer. 69th கொஷின் பார்க்கலாம். The tightly bound non-proteinaceous organic compound is A, prosthetic group, B, cofactor, C, apoenzyme, D, holoenzyme. Time's up. 443 students prosthetic group அப்படின்னு கரெக்டாக கண்டுபிடிச்சிருக்கீங்க. 70th கொஷின் பார்க்கலாம். 70வது கேள்வி. Acromegaly is due to. Acromegaly is due to. Option A, hypersecretion of GH. Option B, hyposecretion of ACTH. Option C, hyposecretion of GH. Option D, hypersecretion of ACTH. Time's up.
Option A, hypersecretion of GH is the correct answer. 765 students correct answer பண்ணீங்க. Descending orderல வருது பாருங்க. 7, 6, 5 அப்படியே descending orderல வந்திருக்கு. 71st question பார்க்கலாம். Column 1ல MOET, Hizardale, poultry farm இருக்கு. Column 2ல cross breeding, bird flow, program for herd improvement, inbreeding இருக்கு. MOET, Hizardale, poultry farm, homozygosity 4 இருக்கு column 1ல. அங்க cross breeding, bird flow, program for herd improvement, inbreeding இருக்கு. கரெக்டா மேட்ச் பண்ணி ஏவா பியா சியா டியா கண்டுபிடிக்கணும். 10 more seconds. 3, 2, 1, time's up. Option D is the correct answer. 845 students correct answer பண்ணிருக்கீங்க. 72nd question. A gland related with diurnal rhythm of our body is A. thymus, B. pineal gland, C. neurohypophysis, D. thyroid gland. இதில் எது வந்து diurnal rhythm? Diurnal rhythmனா day and night sleep cycle இதெல்லாம் இருக்கு இல்லையா அதான். Time's up. Pineal gland is the correct answer. 849 students correct answer பண்ணிருக்கீங்க. 73rd question இப்போ பார்க்கலாம். The process of development of new individual through the formation and fusion of male and female gametes. A. Isogamy, B. Conjugation, C. Parthenogenesis, D. Syngamy. Time's up. Option D, syngamy is the correct answer. 969 students correct answer பண்ணிருக்கீங்க. 74th question பார்க்கலாம். Lining of seminiferous tubule have combination of 2 types of cells. They are Option A, interstitial cell and Leydig cell. Option B, spermatogonia and Sertoli cells. Option C, male germ cell and inner cell. Option D, spermatogonial cell and Leydig cell. Time's up. Sorry. Spermatogonia and Sertoli cells is the correct answer. 452 students correct answer பண்ணிருக்கீங்க. 75th question பார்க்கலாம். The secondary oocyte forms a thick acellular membrane called A. zona pellucida, B. corona radiata, C. perivitellin membrane, D. plasma membrane. 10 more seconds. Time's up. 774 students zona pellucida அப்படின்னு கரெக்டா ஆன்சர் பண்ணிருக்கீங்க. 76th question பார்க்கலாம். Perivitellin space is the part of A. sperm, B. ovum, C. ovary, D. fallopian tube. Time's up. Option B is the correct answer. ovum. 833 students correct answer பண்ணிருக்கீங்க. 77th question பார்க்கலாங்க. NEET எக்ஸாமுக்கு ஒரு பாஸ்போர்ட் சைஸ் எடுத்துகிட்டு போனால் போதும். அவங்களே லெட் ப்ரொவைட் பண்ணிடுவாங்க. பால் பாயிண்ட் பென் அவங்களே ப்ரொவைட் பண்ணுவாங்க. காலம் 1 காலம் 2 மேட்ச் பண்ணுங்கள். டாக்ஸின்ஸ், ஆல்கலாய்ட்ஸ், டெர்பினைட்ஸ், லெக்டின்ஸ் காலம் 1ல் இருக்குது. காலம் 2ல் கான்கானவேலின் ஏ, அப்ரின், ரிசின், மார்பின், கோடின், மோனோடெர்பின்ஸ் இருக்குது. ஆப்ஷன் ஏவா பியா சியா டியா கரெக்டாக மேட்ச் பண்ணி சொல்லுங்கள். Time's up. Okay, option D is the correct answer. 78th question பார்க்கலாம். Which among the following are not sexually transmitted diseases? Option A ல gonorrhea, hepatitis B, trichomoniasis இருக்கு. Option B ல HIV, syphilis, chlamydiasis இருக்கு. Option C ல malaria, cancer, diphtheria இருக்கு.
ஆப்ஷன் டியில் ஹெப்பாட்டிட்டிஸ் பி, கிளாமிடியாசிஸ், சிஃபிலிஸ் இருக்குது. இதில் எது வந்து செக்ஷுவலி டிரான்ஸ்மிட்டட் டிசீசஸ் கிடையாது? மலேரியா, கேன்சர், டிப்தீரியா இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர். 1000+ ஸ்டூடெண்ட்ஸ், 1016 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கரெக்டாக ஆன்சர் பண்ணியிருக்கீங்க. வெரி குட். 79th கொஷின் பார்க்கலாம். The Big Bang theory is attempted to explain. Option A, origin of humans. Option B, origin of Earth. Option C, origin of universe. Option D, origin of sun. Time's up. 865 students origin of universe அப்படின்னு கரெக்டாக ஆன்சர் பண்ணியிருக்கீங்க. 80th கொஷின் பார்க்கலாம். 80வது கேள்வி. Which one of these animals is a poikilothermic? ஆப்ஷன் ஏல சிட்டகுலா இருக்குது, ஆப்ஷன் பியில் crocodilus இருக்குது, ஆப்ஷன் டியில் டெல்ஃபினஸ் இருக்குது, ஆப்ஷன் டியில் பேவோ இருக்குது. இதில் எது poikilothermic? Time's up. Crocodilus is the correct answer. 81st question பார்க்கலாம். Which of the following was more ape-like? ரொம்ப ஈஸியான கொஷின், கரெக்டாக நீங்கள் ஆன்சர் பண்ணிடுவீங்க. A. Dryopithecus, B. Ramapithecus, C. Australopithecus, D. Homo erectus. Time's up. Option A, Dryopithecus is the correct answer. 466 students correct answer பண்ணீங்க. 82nd question பார்க்கலாங்க. The first cellular forms of life appeared on Earth about 500 million years ago. Option A இருக்கு. Option B ல 2000 million years ago இருக்கு. Option C ல 200 million years ago இருக்கு. ஆப்ஷன் டியில் 320 million years ago இருக்கு. Time's up. 565 students 2000 million years ago அப்படின்னு கரெக்டாக கண்டுபிடிச்சிருக்கீங்க. Proboscis gland is in melanoglossus is associated with A. Respiration, B. Circulation, C. Excretion, D. Reproduction. Proboscis gland in melanoglossus is associated with option C. Excretion is the correct answer. 781 students correct answer பண்ணிருக்கீங்க. Next question. Agarose gel electrophoresis is employed for A. Cutout gene of interest, B. Restriction enzyme digestion check, C. Incubating purified DNA, D. To check charge of DNA. Restriction enzyme digestion check. Agarose gel electrophoresis is employed for agarose gel electrophoresis. அது வந்து கட் அவுட் ஜீன் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட்டை செப்பரேட் பண்ணி எடுக்கிறதுக்கு தான் அகரோஸ் ஜெல் எலக்ட்ரோஃபோரசிஸ் பண்ணுறோம். 368 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கரெக்டாக ஆன்சர் பண்ணியிருக்கீங்க. 85th கொஷின் பார்க்கலாம். Palindromic nucleotide sequence are recognized by option A. Restriction endonuclease, option B. Restriction exonuclease, option C. DNA polymerase, option D. ligase. Palindromic nucleotide sequences are recognized by time's up. Option A. Restriction endonuclease. 818 students correct answer பண்ணிருக்கீங்க. Palindromic sequence
ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் எண்டோநியூக்ளியஸ் தான் போய் கண்டுபிடிக்கும் in between. Consider the following features. First statement, triploblastic organization. Second, bilateral symmetry. Third, true coelomates. இந்த மூணும் இருக்கக்கூடிய அனிமல் குரூப்ஸ் எது? A. Annelida, Arthropoda, Platyhelminthes. B. Annelida, Echinodermata, Aschelminthes. C. Arthropoda, Mollusca, Chordata. D. Aschelminthes, Platyhelminthes, Annelida. Time's up. Arthropoda, Mollusca, Chordata is the correct answer. 695 students correct answer பண்ணிருக்கீங்க. 87th question பார்க்கலாங்க இப்போ. Column 1, column 2 match பண்ணணும். Column 1ல A selectable marker, B enzyme, C denaturation, D annealing இருக்கு. Column 2ல 1 heat, 2 DNA polymerase, 3 ampicillin resistant gene, 4th one chitinase இருக்கு. கரெக்டா மேட்ச் பண்ணி ஏவா பியா சியா டியா சொல்லணும் நீங்க. Three, two, one, time's up. Option D is the correct answer. 88th question பாருங்க. Which one of the following statements is wrong? Option A, sucrose is a disaccharide. Option B, cellulose is a polysaccharide. Option C, glycine is a sulfur containing amino acid. Option D, uracil is a pyrimidine. Time's up. Option C, glycine is a sulfur containing amino acid is the wrong statement. மீதி மூணும் கரெக்ட் தான். 718 students கரெக்டாக ஆன்சர் பண்ணியிருக்கீங்க. இப்போ நம்ம வந்து பார்க்க போகிறது 89th question. Which of the following statements are correct? First statement, retroviruses have an envelope enclosing the RNA genome. Second statement, viral DNA is produced by replication of its DNA with the help of enzyme reverse transcriptase. Third statement, retrovirus have viral protein coat and viral RNA core. Fourth statement, HIV or AIDS belongs to rhinovirus family. இதில் எதெல்லாம் கரெக்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் கண்டுபிடிக்கணும். ஏவா பியா சியா டியா? ஓகே, சி ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் தேர்ட் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் ஆர் கரெக்ட். 292 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கரெக்டாக ஆன்சர் பண்ணியிருக்கீங்க. 90th கொஷின் பார்க்கலாம். 90வது கேள்வி. Which of the following is correctly matched? Option A, GH controls BMR. Option B, oxytocin brings about ovulation. Option C, relaxin stimulates lactation. Option D, FSH stimulates spermatogenesis. Time's up. Option D, FSH stimulates spermatogenesis is the correct answer. 91st question பார்க்கலாம். Cloning vector PBR322 has first statement restriction sites, second statement restriction enzymes, third statement antibiotic resistant gene, fourth statement AMP, RTET, HIN3, SAL1, BAMH1. இதில் எதெல்லாம் கரெக்ட்? குளோனிங் வெக்டர் PBR322 இருக்கிறதெல்லாம் என்ன? ஏவா பியா சியா டியா கண்டுபிடிங்க. 1 2 3 4ல எதெல்லாம் குளோனிங் வெக்டர் PBR322 இருக்கும்? Time's up. Option D is the correct answer. 1 3 and 4 அவங்க கொடுத்ததுல. 92 question number 92 பார்க்கலாம். Which among the following cannot be used in recombinant DNA technology? A, plasmid as desired gene. B, recognition sequences. C, hosts. D, molecular scissors. 10 more seconds. Time's up. 630 students, plasmid as desired gene. அதுதான் வந்து recombinant DNA டெக்னாலஜியில் பண்ண முடியாது. ஓகேங்களா?
பிளாஸ்மிடை டிசைர்டு ஜீனாக யூஸ் பண்ண முடியாது, ஏன்னா அது வெக்டர். 93rd கொஷின், வெக்டர்னா கேரியர். 93rd question. Today we reached 625 likes. Thank you so much. Thank you so much. And thanks and the super chat la 99 rupees ஒருத்தவங்க நமக்கு donate பண்ணிருக்கீங்க. Thank you so much. Okay. இது பார்க்கலாம். Column 1 ல TV plus IRV, RV plus ERV plus TV plus IRV, ERV plus RV இருக்கு. Column 2 ல total lung capacity, inspiratory capacity, functional residual capacity இருக்கு. கரெக்டாக மேட்ச் பண்ணி ஏவா பியா சியா டியா, கரெக்ட் மேட்ச் எது அப்படின்னு சொல்லுங்க. Time's up. 707 students option B அப்படின்னு கரெக்டாக ஆன்சர் பண்ணிருக்கீங்க. 94th கொஷின் பார்க்கலாம். Which among the following is not a molecular diagnostic technology? Option A ELISA, option B PCR, option C autoradiography, option D serum analysis. இதில் எது வந்து மாலிகுலர் டயக்னோஸ்டிக் டெக்னாலஜி கிடையாது. டயக்னோசிஸ் அப்படின்னா நோயை கண்டுபிடிக்கிறது. Time's up. Serum analysis is not a molecular diagnostic technology. அது molecular diagnostic technology கிடையாது. அது diagnostic technology தான், ஆனால் molecular லெவலில் கிடையாது. Column 1, Column 2 மேட்ச் பண்ணுங்க. Column 1 ல squamous, ciliated, columnar, cuboidal epitheliumலாம் கொடுத்துருக்காங்க. Column 2 ல அது எங்கே இருக்குது அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க. bronchioles, intestinal gland, air sacs of lungs, nephron in kidney கொடுத்துருக்காங்க. கரெக்டாக மேட்ச் பண்ணி ஆப்ஷன் ஏவா பியா சியா டியான்னு கண்டுபிடிக்கணும். Time's up. Option C is the correct answer. 761 students correct answer பண்ணிருக்கீங்க. 96th question பார்க்கலாம். Which of the following is not true about non-core data? Non-core data பத்தின உண்மையான விஷயம் எது இல்லை? சாரி, உண்மையான விஷயம் கிடையாது. ஆமா. A. Member of non-core data have ventral heart. B. They do not have post-anal tail. C. They have a solid central nervous system. D. They do not have a dorsal hollow nerve cord. இதில் எது உண்மை கிடையாது, ஒரே ஒரு பொய் இருக்கு நான் கார் டேட்டா பற்றி. ஆப்ஷன் ஏ மெம்பர் ஆஃப் நான் கார் டேட்டா ஹேவ் வென்ட்ரல் ஹார்ட்டுங்கிறது தான் தவறு. 343 பேர் கரெக்டாக ஆன்சர் கண்டுபிடிச்சிட்டிங்க. 97th கொஷின் பார்க்கலாம். 97வது கேள்வி. கேப் ஜங்ஷன் do not facilitate the. Gap junction do not facilitate the. Option A communication of cells, option B transportation of ions, option C adhering of adjacent cells, option D transport of small and larger molecules. Time's up. 699 students adhering of adjacent cells அப்படின்னு கரெக்டாக ஆன்சர் பண்ணிருக்கீங்க. அதுதான் ஃபெசிலிட்டேட் பண்ணாது, adjacent cell ஒட்டுறது. adheringனா ஒட்டுறது. In which of the following nitrogenous bases a double ring structure is seen? A cytosine, B thymine, C uracil, D adenine. இதில் டபுள் ரிங் ஸ்ட்ரக்சர் இந்த நாளில் எதில் இருக்குது? டயக்ராம் பார்த்துருந்தீங்கன்னா கரெக்டாக ஆன்சர் பண்ணுவீங்க. மார்க்ஸ் கம்பேர் பண்ணாதீங்கன்னு பேரண்ட்ஸுக்கு வீடியோ போடணும் கண்டிப்பாக. adenine is the correct answer. 535 students correct answer பண்ணிருக்கீங்க. 49th question பார்க்கலாம். Sorry, 99th question. Which of the following is an incorrect option? A. Coats disease is caused by Mycobacterium tuberculosis. B. Pneumonia is caused by Haemophilus influenzae. C. SARS is caused by coronavirus. D. Kala azar is caused by Entamoeba histolytica. இதில் இன்கரெக்ட் ஆப்ஷன் எது? ஆப்ஷன் டி காலா அசார் இஸ் காஸ்ட் பை என்டமீபா ஹிஸ்டோலிட்டிகா இஸ் த இன்கரெக்ட் ஆப்ஷன். ஓகே, 494 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கரெக்டாக ஆன்சர் பண்ணியிருந்தீங்க. வின்னர் டேங்கப்பா டாக்டர் சொக்கலிங்கம்
is the winner of the day. Very good, excellent. 82,537 points எடுத்துருக்காங்க. ஹெய்சன்பர்க் செகண்டில் இருக்காரு, ஷிவானி தேர்ட், ஸ்ரீகா வந்து அவங்க ஃபோர்த்தில் இருக்காங்க. அர்னால்டா யாருன்னு தெரில, பேர் மறைஞ்சிருக்கு, ஃபிஃப்த்து. சக்கரவர்த்தி சிக்ஸ்த்து, யுகேந்திரன் செவன்த்து, நவீன் த ரைட்டர் அண்ட் டாக்டர் எயித்து, ராகவ் ராமதேசிகன் நைன்த்து, மெட்டல் 10th இருக்காரு. மெட்டல் வந்து நமக்கு வேறு பேர் வச்சுருந்தாரு, இப்போ அவர் மெட்டலுங்கிற பேர் அன்னைக்கு வந்தது, அதனால் அதை வச்சுருக்காரான்னு தெரில. ஓகே, எனிவே கங்க்ராச்சுலேஷன்ஸ் ஆல். இன்றைக்கி நம்ம வந்து நீட் 2022க்கான மென்ட்டியை கன்க்ளூட் பண்ணுறோம், மென்ட்டி குவிஸ் சீரீஸை. உங்கள் சப்போர்ட்டுக்கு ரொம்ப 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 தேங்க்ஸ். இன்றைக்கி 1000+ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் மென்ட்டிலையும் ஜாயின் பண்ணியிருக்கீங்க, லைவ்லையும் ஜாயின் பண்ணியிருக்கீங்க. 790 லைக்ஸ் நமக்கு கிடச்சிருக்கு. தேங்க்ஸ் அ லாட் ஃபார் யுவர் சப்போர்ட். தேங்க்யூ ஸோ மச். டேக் கேர். நல்லா படிங்க, நிறைய ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள். ஆல் தி பெஸ்ட் ஆஃப் லக். காட் பிளஸ் யூ. நடந்தது, நடப்பது, நடக்க போகுது அனைத்தும் நன்மைக்கேங்க, நல்லதே நடக்கும். ஆல் தி பெஸ்ட் ஆஃப் லக். காட் பிளஸ் யூ. see you all. டேக் கேர். உங்கள் எக்ஸாம் உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும், எல்லாருமே சூப்பர் மார்க் எடுப்பீங்க. ஆல் தி பெஸ்ட். டேக் கேர். பை. see you.